holding for deployment. Take this time to ready up. Enemy soldier nearby. Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. Set a drop point for your team, soldier. Rush to the safe zone. You got gas closing in fast. Heads up, lads. Cash drop inbound. Secure the cargo. Mark the helo. Wait for that chopper. ఏమైనా డిస్కనెక్ట్ అయ్యావే? అదేంది అట్లా? నేను ఒక్కడనే లెట్స్ గో అది దూకుతున్నా, నువ్వేం ముచ్చట పెడతలేవు అని చూస్తే లేవు నువ్వు. ఎవరు లెట్స్ గో, నేను ఒక్కడిని లెట్స్ గో అవుతున్నా అక్కడ. మై గాడ్. ఏ గన్స్ వాడుతున్నావు భయ్యా నువ్వు? నేను M13 ఇంకా స్విస్. M13 ఇది చాలా రీకాయిల్ అనిపిస్తుంది నాకు. వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ యువర్ గేమ్. డూ యూ వాంట్ చేంజ్ టు సమ్ అదర్ గన్? బికాస్ 2 గన్స్ ఉన్నాయి రెడీగా సెటప్. నువ్వు మామూలు పేలుస్తున్నావు చూడు ఒకడిని ఇందాక, కదులుతుండే నేను చాలా లైక్ వైబ్రేట్ అంటున్నా నేను, నాట్ లైక్ షూటింగ్ ఎయిమ్ అనట్లే నేను. ఎయిమ్ బాగానే కదులుతున్నావు. ఎస్, నేను అంటుంది ఒక పాయింట్ దగ్గర పెట్టి కొడితే రీకాయిల్ ఉంటుంది చూడు. నేను ఆడే గన్స్లలో గ్రావ్ ఒకటి ఉంది, ఆ గన్ చెప్తా కావాలంటే. గ్రావ్ చెప్తా, సెటప్ చేసుకుంటావా? నాకు అది ఫుల్గా ఉంది. గ్రావా? Practice while you can. You'll be entering the field. అంటే ఫుల్ అప్గ్రేడెడ్ లేదంటున్నావా? ఓకే ఓకే, ఉన్నాయి గన్స్. Hostile dropping into the area. Watch the skies. ఏఆర్ గన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంకా నీకు? ఏఆర్ ఇంకా పారా ఉంది, C58 ఉంది, కిలో ఉంది. C58 వాడు. C58 ఈస్ గుడ్. లోడౌట్ రెడీగా ఉందా అది? రెడీగా ఉంది. అది ఇంకొక గన్ ఏం వాడుతున్నా? SMG వాడేదన్నా C58 వాడేటట్టయితే. అవునా? ఓకే సరే. ఎందుకంటే C58కి నీకు స్కోప్ ఉంటుంది కదా, నీకు షార్ట్ రేంజ్ ఉండదు. స్నైపర్ ఇంకా C58 వాడితే అట్లా. Training's over. Time to see what you've learned. పెట్టుకుంటా.
Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Get to the safe zone. Heads up, lads. Cash drop inbound. Secure the cargo. ఓకే C58 ఫిక్స్ అయిపోయింది. అది బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. Found a helo. Recon contract. DC mark. Stand by. I'm on that recon. రికాన్కి వెళ్ళిపో, నేను షార్ట్కి వెళ్తాను. SMGs ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆర్మా ఉందా? ఆర్మా అంటే ఫుల్ లోడెడ్ లేదా? మ్యాక్స్ అవుట్ అయినట్టు. నేను లోడ్ అవుట్ అన్నట్లే, మ్యాక్స్ అవుట్ అయినది. ఆర్మా మ్యాక్స్డ్ అవుటా? ఓకే ఓకే. PPS వచ్చింది. ఓకే సరే. ఏముంది మరి అయితే? MP7 C58 MP7 కాంబో పర్ఫెక్ట్. నేను PKM PPS వచ్చి Found a helo. నడవకూడదు. ఓకే లుక్స్ లైక్ ఇట్. I think I will reach it before he does, but All pilot. Targets are up. Take them out. Enemy soldier nearby. తీసుకుంటున్నాను నేను. Loadout drop headed your way. Get to the marked location and defend it. అమ్మ జీవితం అమ్మా. Gas is inbound. నేను ఇంత తొందరగా ఎవరు వచ్చారని చూస్తున్నాను. Let's go. Trophy system online. A negative I get fire right. bomb Got it. discovered. Yeah. Stay alert. సో ఇక్కడ పడింది. Moving here. ఇద్దరు పడ్డారు అక్కడ. సో ఐ వుడ్ సే ఈ ఇల్లు ఫస్ట్ కబ్జా చేద్దాం. మరి చేసేద్దామంట క్విక్గా ఫటాఫట్ చేసేద్దాం పద. ఇంట్లో నుంచి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Enemy's been through here. అటాక్ చేయకు, వెంటనే అయిపోగానే వచ్చేసేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే Recon intel secured. Job well done. లెట్స్ గో. లెట్స్ గో. All pilot. Let me relax in the passenger seat. ఇంకొకటి ఇటు సైడ్ ఉండాలి. సమ్వేర్ హియర్. Relocating. యా. I'm on the Marcus, recon cancel that. contract. Copy recon contract. నేను జంప్ అన్నప్పుడు జంప్. జంప్. Get to the marked location and defend it. ఇచ్చే. So we are right now scanning the rooftop and then దీనికి వెళ్తాం. స్కానింగ్. ఓకే జంప్ చేయి. నువ్వు చేస్తుండు, నేను చూస్తుంటా. ఒకవేళ తేడా అయిందంటే వాళ్ళు వచ్చి పిక్ యూ. Enemy UAV active. Recon intel secured. That's it. Job well done. I'll fly it. Let me ఇది ఒకటి relax ఉంది in the చూడు, ఇంకోటి passenger మార్చి. seat. ఇక్కడ ఉన్నది recon. I'm on the recon పైన contract. ఉంది. పర్లేదు భయ్యా. చాపర్ ఉంది కదా,
నేను రిస్క్ అయితే నేను చెప్పేస్తా వద్దులే Get to the లైట్ marked తీసుకొని location and defend it. Let me relax in the మన అడ్వాంటేజ్ ఏం passenger seat. తెలుసా గ్యాస్ రావడం వల్ల చాలా మంది టీమ్స్ వెళ్ళిపోతారు మనకు చాపర్ ఉంది కాబట్టి అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఎంత లేట్ అయినా వీ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యాక్షన్ అన్లెస్ బ్యాక్ లిఫ్ట్ ఉంటే కానీ అట్లా ఆ క్యాల్కులేషన్ Mark the field upgrade. వస్తున్నా ఇది ఉందిలే నా దగ్గర నువ్వు తీసుకోది Field నా upgrade దగ్గర here. జామర్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ బుక్ Enemy ఎక్కి UAV ఒకడు వెళ్ళాడు active. Target right here. Primary objective accomplished. Recon intel secured. I'll take the stick. Recon contract లెట్స్ ready. గ్రాబ్ దట్ Let me relax in the లోపలికే passenger వస్తుంది seat. ఫ్లాగ్ ఎక్కడ యాక్షన్ అవుతుంది చూడు తీసుకుందాం గ్యాస్ లోపలనే ఉంది తీసేసుకో Move to the come next here. area. Protect the తర్వాత perimeter. ఎప్పుడైనా I'd చేసుకోవచ్చు rather ride. ఓకే ఇక్కడే కొనేద్దామా పైన యాక్షన్ అయింది ఈ కేర్ఫుల్ ఇక్కడ లోడౌట్ తీసేసుకుందాం తొందరగా డ్రాప్ ద మనీ మనీ డ్రాప్ తొందరరా గన్స్ తీసుకో అట్ సైడ్ ఎనిమీస్ Loadout ఉండే drop బ్లూ headed సైడ్ your way. తొందరగా తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి ఈ పైన నా రిస్క్ అనిపిస్తుంది నాకు ఇటు సైడ్ Moving here. ఓకే పీకే లెట్స్ గో I'll fly it. Let me relax in the passenger seat. ఒకడు గాల్లో ఉన్నాడు పైన స్కాన్ చేస్తున్నా నేను ఉన్నాడు You got gas inbound. Safe zone relocated. వెళ్ళిపోతున్నాను నేను లోడౌట్ లైక్ తీసుకుంటున్నా ఇది రీకాన్ ఇక్కడ వండర్ బై ఒకడు Repositioning. సమ్వేర్ అక్కడ పడ్డాడు I'm hit. లోడౌట్ తీసుకో I'll fly it. ఓకే వెళ్ళిపోతున్నాం వీఆర్ లీవింగ్ I'll fly it. తీసుకో Let me relax in the passenger seat. ఓకే ఇంకెక్కడైనా చాపర్స్ ఉన్నాయా చూడు See any choppers? Getting shot. Whoa. Gas is moving. Here's the helicopter. Oh, chopper ఉందా అక్కడ లైట్ చాపర్ లైట్ I think we need to go hold this area Here. పద పడేస్తున్నా చాపర్ గెట్ డౌన్ Frag out. జాగ్రత్త ప్రాక్సీస్ AT mine set. 80 miles prime. ప్రాక్సీస్ పెట్టేసా ఇగో ఆర్మర్స్ తీసుకో సో మై ప్లాన్ ఈస్ ఇక్కడ స్కావ్ Armor here. ఉంది స్కావ్ చేద్దాం ఆ రీకాన్ క్లోజ్ అయిపోయాక యా ఇప్పుడు పోతుంది ఐల్ గో ఫర్ ద స్కావ్ ఫినిష్ అయ్యాక ఓకే Moving ఇగో here. ఇక్కడ ఒకడు పడ్డాడు Target right here. Never mind. Objective is in reach. Abort the contract. కొట్టుకు మనం కాంట్రాక్ట్ చేసుకునేంత వరకు దట్స్ నాట్ రిస్క్ తీసుకుంటున్నా Enemy UAV active. Supply box marked. Secure the goods. వచ్చేసి నా దగ్గర ఒకడు ఉన్నాడు Frag out. AT mine set. కొట్టు అగో Frag out. స్నాప్ వేసా ఒక్కడే ఉన్నాడు అనుకుంటా Objectives found. Helped. Move to the next location.
ఓకే ఏఆరా 60 అవుట్. Mid caliber here. భయ్యా ఇక్కడ ఉన్నాడు ఒకడు. Got one. ఇక్కడ ఒకడు డెడ్. Armor here. వాచ్ వాచ్ వాచ్. Grenade out. స్నాప్ అవుట్. కార్లో వేసాడే వాడే టీమ్మేట్. ఎక్కడున్నా ఇలా కార్లో వెళ్తాడు. Objectives found. Move to the next location. కబర్ ఓకే కామ్ గన్. సరే పద. బై సైడ్ వెళ్ళాలి మనము. ఇంకో టీమ్మేట్ కోసం జాగ్రత్తగా చూస్తుండు. వస్తుండు చూసిండు అనుకుంటా. చూసిండు. ఓ మై గాడ్ ఇంకోటి పైనుంచి కొట్టాడు. వేరే టీం వేరే టీం If కొట్టాడు. you survive, you earn your freedom. Oi, Let's make you're it, up that's next. all. Ready up. All we need is making this Win go here and you return to the battlefield. Lose and the fight is over. It's time, soldier. Flash out. Break 'em. Show no Shoot at me. weakness. Stand by for redeployment. దానిపైన ఉన్నాడు. Repositioning. If I'm not wrong. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Your teammate lost the fight. Now they return to base. It's just you and them. Finish it. ఓకే ఇక్కడ ఎనిమీస్ యాక్షన్ అవుతుంది. Moving here. అటు వెళ్ళొద్దు. రైట్కి వెళ్తుంటారు. చూసిన ట్రై చేస్తాను. All supply boxes found. You crushed it. Gas is moving. ఎక్కడికి వచ్చాం? నేను అదే చూస్తున్నా. ఇక్కడ బే. Launcher rounds getting out. ఆరెంజ్ వేరే దిశ. Never mind. Forget I said anything. We're in the safe zone. తీసేసుకో. ఎక్కడిక్కడ More Need tacticals economy. here. నావే తీసేసుకున్నా. ఓకే ట్రోఫీ Field upgrade here. కొన్నే కావాలి మనీ. ఆరెంజ్ సైడ్ అయితే ఉండే. ఇదంత సేఫ్ ప్లేస్ కాదు. ఇంకా లోడౌట్ కావాలి మనకి. సెంటర్లో ఉన్నాం సర్కిల్ సెంటర్లో అవును ఉన్నాం. అవును బట్ మనకి యామో అయితే అవ్వకుండా వరస్ట్ ఉంటుంది గేమ్. అవును. డూ యూ వాంట్ గో సమ్వేర్ దేర్? Moving. మళ్ళీ వచ్చేద్దాం ఇదే ప్లేస్కి వద్దాం మళ్ళీ. ఓకే. కెన్ వి గో దేర్? యా లెట్స్ గో. తొందరగా వచ్చేసి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఉండు. కొద్దిగా నేను కొట్టినా నువ్వు కొట్టినా అనుకో హెల్ప్ అయిపోతుంది వెంటనే. రైట్ నుంచి వెళ్దాం కొద్దిగా కవర్ ఉంటుంది అండ్ యాక్షన్ కావచ్చు. బీ ప్రిపేర్డ్ రెడీగా కొట్టేసాం. ఇక్కడ మంచి స్పాట్ లానే ఉంది. ఇది కూడా ఇక్కడ ఏమో ఉంది. Mid caliber here. AR scanning. Looks like looted. రైట్ నుంచి వస్తుంది.
రైట్ నుంచి వస్తున్నట్టుంది. సరే ఏదైనా కొనేసుకుందామా? మినిషన్ కొనేనా? మనీ డ్రాప్ చేయి. Enemy advanced UAV overhead. Be mindful. మినిషన్ అండ్ యా అంతే వస్తుందా? లెట్స్ గో. వాపస్ వెళ్ళిపోదాంపా. భయ్యా ఓకే, వాచింగ్ యువర్ బ్యాక్. Get to the new safe zone. Gas is closing in. ఎందుకంటే పీకేఎం కదా నేను వాడేది, బండగన్ను. Fire sale is active. Buy station costs are మన adjusted. ఫైర్ స్టేషన్కి వెళ్దాం. Relocating. దానికి వెళ్దాం. Buy station identified. పైకి దూకుతారు అక్కడైతే. Cancel that. ట్రై చేద్దాం, దూకితే ఇంకా మంచిది. కొడదాం. Enemy UAV active. రీస్టాక్ ఉండదు. Enemy dropping into the AO. ఒకటి పడ్డాడు. ఓకే వాడొక్కడే ఉన్నాడు అయితే సోలో. స్నాప్ వేసిన Frag out. You've got gas moving in. Holy grail. It's just you. Your body got shit on. Don't worry, deploying you. సెల్ఫ్ తీసుకోవే. తొందరరా సెల్ఫ్ తీసుకో. అది పోతుంది తర్వాత తీసుకోవచ్చు అవి. టేక్ సెల్ఫ్. Enemy dropping into the AO. సెల్ఫ్ రాలేదు. Fire sales done. అయ్యో Prices are back to normal. ప్రెసిషన్ Enemy బటన్. precision ప్రెసిషన్ airstrike. Stay బటన్ alert. ఎక్కడి నుంచి అంటే వెస్ట్ నుంచి. You may be last, but you're not going down without a fight. ఓ మై గాడ్, ఇంకోటి కొట్టాడు. 25 remain. You could have... వేరే టీం కొట్టింది. నేను చెప్పాను పై నుంచి పడతారు ఇక్కడ. సైడ్ టీం ఇది, ఏదో టీం. ఒక్క నిమిషం. Use this time to train a bit. We'll be deploying soon. Enemy soldier nearby.
Training's over. Time to see what you've learned. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. That's gas you don't want to breathe. Make your way to the safe zone. Cash drop on the way. It's payday, gents. Here's a helicopter. Eyes on the recon contract. Enemy helo! Found a helo. Did you get up the chopper? Okay. I'll grab it. Because that chopper is too late. Move to the next area. Protect the perimeter. I'll take the stick. Enemy UAV active. ఉన్నారా ఇక్కడ రీకాన్ దగ్గరే ఉన్నారా హెచ్ బిల్డింగ్ Your teammate is in the gulag now. If they survive, they'll rejoin you. Loadout drop headed your way. I'll fly it. Gas is inbound. Your teammate is redeploying. Stand by. లోడర్ దగ్గర పడుతుంది Hunt the enemies before they hunt you. ఇక్కడే ఉన్నారు ఎనిమీస్ Heading out. తీసేసుకో I'm ready. I'll fly it. Let me relax with the test of these. విత్ లోడౌట్ గన్స్ ఉన్నాయి ఆర్మర్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు అక్కడ అది వేసుకోరు వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ బై స్టేషన్ వేసుకోరు అక్కడ సో జస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ తేడా అవుతుందనగానే బండ్ అదే ఇంట్లో ఉన్నాం అటాక్ చేద్దామంటే చేద్దాం హౌ కంఫర్టబుల్ ఆర్ యూ దట్స్ ఆర్మర్స్ లేవు కదా ఓకే ఉన్నాయా ఆర్మర్స్ లేవా let's go somewhere else. Let's go to that house. Moving here. I'll pilot. I'd rather ride. Enemy team is tracking your position. Team. Enemy soldier nearby. Left hand. Oh, Marking the spot. okay.
side. అసలు ఆర్మీలు లేవరా అంటే ఇక్కడ దిగు. ఓకే దొరికినాయి. బ్యాక్ రా. Mark some gear. చేద్దాము. Contract failed. తప్పదా Contract confirmed. Let's get to work. I'll fly వాళ్ళ it. సైడే Supply box identified. Marking location now. Let's get relaxed in the passenger seat. Be careful. Jump and please. Scrap the Oh, supply contract. lost. It's over. ఇక్కడే ఉన్నాడు. Okay. Can we go వేరే ప్లేస్ తీసుకెళ్తాం? చాపర్ వేసుకుంటాం. నేనేం చేస్తున్నా చాపర్ నడుపుతున్నా వాళ్ళు కొడుతున్నారు నన్ను ఓకే ఓకే లెట్స్ రన్ ఇట్స్ ఓకే Victory rests on your shoulders. Happens. Finish the mission. couple of games Welcome to the game gulag. bad luck If you బాగుంది. survive, you earn your freedom. Fight your way out and you return to the front line. Lose and you're finished. Prove you can still fight, soldier. Got your ass kicked. నా గోడ Return to కట్టం. base. Do you wanna fix your loadout? Back వెళ్ళమంటావా? No, it's okay, man. Keep playing. It's Okay, not okay. that. మనం C58 అటాక్ చేసి వస్తున్నాం. మనం అటాక్ చేసి ఏం చావట్లేదు కదా. సో ఓకే సో గేమ్ ప్లేస్ చెప్తా చూడు భయ్య. అటాక్ చేసి చావట్లేదు అని కాదు, మామూలుగా మనం గేమ్ ప్లేనే అలా ఆడుతున్నాం. లైక్ ఎట్లా ఫస్ట్ చాపర్ అండ్ డూయింగ్ సమ్ రీకాన్స్ అండ్ అక్కడ ఏమన్నా అటాక్ వస్తే అప్పుడు ఫైట్ చేస్తున్నాం. ఇంటెన్షనల్గా ఫైట్ చేయట్లేదు ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద గేమ్. దట్ వాజ్ ఇంటెన్షనల్. అండ్ ఇఫ్ ఎనీ అటాక్స్ వస్తే అప్పుడు ఫైట్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ అవర్ ప్లాన్. వన్స్ సర్కిల్స్ డిసైడ్ అయినాక వీఆర్ అటాకింగ్. ఫస్ట్ వీఆర్ బిల్డింగ్ ద గేమ్ టు నో వేర్ ద సర్కిల్ ఇస్. దట్స్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్. సో ఈ ప్రాసెస్లో చచ్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దట్ సో అటాక్ ఆడదాము అంటే అటాక్ చేద్దాం. ఆల్ ద వే చేయాలని ఉందా? నో మొత్తం కాదు. ఎట్లా తెలుసా? సో సర్కిల్స్ ఉంటాయి చూడు భయ్య. ఎట్లా తెలుసా, మేము స్టాక్స్ వీళ్ళందరితో ఆడుతున్నప్పుడు ఎక్కువ చేసేస్తున్నాం. కాదు అదే చెప్తున్నా చూడు. సో సర్కిల్స్ ఉంటాయి కదా, అది అందులో డిఫరెన్స్. అది స్టాక్స్ ప్లేయింగ్ 4 కాదు భయ్య, డియోస్ కూడా ఆడినప్పుడు నేను చెప్తున్నా. సో కెన్ యూ హియర్ మీ నౌ? వినపడుతుందా? Practice while you can. check. You'll be entering the field in a bit. భయ్య వినపడుతుందా ఇప్పుడు? భయ్య సో ఎట్లంటే సర్కిల్స్ ఇప్పుడు మనం చేసాం చూడు, అది చేసిన దాని మీద 1 or 2 చేసేస్తే అయిపోతుంది, డిసైడ్ అయిపోతుంది సర్కిల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది. అంటే దాని సాలిడ్ లొకేషన్ తెలిసిపోతుంది. ఆ లాస్ట్ మూమెంట్లో వీఆర్ పికింగ్ ఇట్ అప్. అండ్ అప్పుడు కూడా మనీ ఉండట్లేదు మనకి. ఎందుకు తెలుసా? అది చేసిన తర్వాత ఇంకొక కాంట్రాక్ట్ చేసుకునేటట్టు పెట్టుకోవాలి మనం. బికాస్ వీ నో ద సర్కిల్, నౌ వీ కెన్ మూవ్ అరౌండ్ ద మ్యాప్ ఎక్కడన్నా. అర్థమైందా? యు నో వేర్ టు గో లాస్ట్కి.
డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్? రీకాన్స్ చేసేది మనం ఎందుకంటే వేరే కాంట్రాక్ట్ పిక్ చేసుకోవచ్చు, ఏది చేయొచ్చు ఇప్పుడు అనేది. స్కావ్ చేసుకుందామా బేస్డ్ ఆన్ ద మ్యాప్లో, సాబిటాజ్ చేస్తే ఇంకా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది చాపర్ అప్పటి వరకు ఉంటే. లేదు మనకు చాపర్ పగిలిపోయింది, ఇఫ్ యూఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ దెన్ బుగ్గలు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మనం లాస్ట్ వరకు. అప్పుడు ఒక్కళ్ళు బతికినా కానీ ఇంకొళ్ళని బతికించేటట్టు చేసుకుంటూ లాస్ట్ సర్కిల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అందుకే ఫస్ట్లో మనం అటాక్ చేయాలి. వెరీ రేర్గా ఇట్లా చచ్చిపోతాం. ఇప్పుడు చచ్చిపోయినాం చూడు, ఇట్స్ వెరీ రేర్, బట్ ట్రస్ట్ ద ప్రాసెస్ అంటున్నా. దిస్ వర్క్స్ బేసిక్లీ. అట్లా లెట్స్ ట్రై. ఏంటంటే మనం ఆడే 5 గేమ్లలో ఒక గేమ్ క్లిక్ అయితే చాలు, ఒక విన్ వస్తుంది. అది నేను అంత పక్కాగా ఉంటుంది అట్లా. లెట్స్ ట్రై, చూద్దాం. ఐ మీన్ Recon contract ready. లేదు ఇది కంఫర్టబుల్ లేదు అంటే దాన్ని రెగ్యులర్గా ఆడదాం, బట్ రేషియో కొద్దిగా ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది అట్లా. ఎందుకంటే బై ఫుట్ వెళ్తాం కదా, అది కూడా ఒక గేమ్ ప్లే అనుకో, బట్ యాక్టివ్గా ఉండాలి గేమ్ అంతా మనం. అట్లా ఇదైతే కొద్దిగా రిలాక్స్ వెళ్ళవచ్చు అట్లా. లెట్స్ ట్రై, చూద్దాం. యూ గివ్ మీ ద కాల్. అంటే ఈ గేమ్ అయిపోయినాక కంటిన్యూ చేద్దాం, బాగానే ఉంది అంటే దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం, లేదంటే వేరే గేమ్ ప్లే ఆడదాం. నాకు అట్లా స్పెసిఫిక్ ఇదే ఆడాలన్నట్టు ఏం లేదు, ఫ్లెక్సిబుల్. ఓకే, ఐ గాట్ ద చాపర్. I think. Yeah. Primary objective is to eliminate all enemies. Attack! Scav. I think I'll reach first. So, Scav దగ్గర పడతా, ఫ్లాగ్ దగ్గర పడతా. Move to the next area and protect the perimeter. I'll fly it. గాల్లో కొట్టిండా దేవుడన్నా? Recon intel secured. Job well done. Let's go. I'll take the stick. I'd rather ride. A loadout drop inbound. An enemy team is hunting you. Don't become prey. Okay, load out this. Gas is moving. Jump. Take it. Let's go. Chop I'll up. pilot. Level 2. I'd rather ride. I'm getting hit! ఇది జంప్ చేసి లోపల నుంచి తీసుకొని బయటకు వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి జంప్ చేసి. We're in the safe zone. వచ్చాయి. Objective updated. Defend that position. I'll take the stick. Let me relax in the passenger seat. I'm getting hit! Okay, we are attacking them. Done. AT mine Proxies set. out. Proxies out. Armors ఉంటాయి. Proxies out. Okay, perfect. Excellent. Done. Recon చేసేసి వెళ్ళిపోతున్నాం. అలాంటి అటాక్. Grenade out! Grenade out! Okay. Contract complete. Recon I think intel we can leave. secured. Done. I'll take the stick. Let me relax in the passenger seat.
చాపర్ అయిపోవచ్చింది. ఐ థింక్ ఇక్కడ స్టోరేజ్ కూడా కష్టమే. అదే ఓకే జంప్ జంప్. No sweat. Don't worry. I shall go. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Marking supply run. Cancel that. Moving here. Your teammate lost the fight. Now they return to base. Buy station You identified. may be last, but you're not going down without a fight. Holy gun reloaded. Gee. This is the gulag. Survive this and you get to redeploy. Fight your way out and you return to the front line. Lose and you're finished. It's time, soldier. Break 'em. Get your ass Shit. kicked. Return to base. Be right back. Holding for deployment. Take this time to ready up.
Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Rush to the safe zone. You got gas closing in fast. Look at that heli. Eyes on the recon contract. ఓకే లైక్ దట్ సో మొన్న నేను షిండి ఆడినాను అనమాట. నువ్వు ఆ రోజు జాయిన్ కాలేదు, కండు అన్న రోజు. ఒకరోజు ఆడి నెక్స్ట్ డే కండు అన్న రోజు ఉండే. ఆ డే షిండి వచ్చాడు. ఇదే ప్లాన్లో ఆడదామన్నట్టు షిండిగా అన్నాడు. ఫస్ట్ గేమ్ అంతగా కోఆపరేట్ కాలేదు, సెకండ్ గేమ్ విన్ కొట్టింది సేమ్ కొన్ని. అది కూడా ఎట్లా తెలుసా, 3 సర్కిల్స్ 4 సర్కిల్స్ వేసి ఒక స్పాట్కి వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నాం. నా వెనకాల వస్తాడు అటాక్ అవుతుంది, వెళ్ళిపోయినాము, అది విన్ కొట్టినాం అన్నట్టు బేసిక్. I'll take the stick. Enemy dropping into the AO. What is this? Primary objective is to eliminate all enemies. Attack! అట్లా సో ఒక్క గేమ్ భయ అంతే, తగిలేది తగిలిందంటే వచ్చేస్తుంది. దాని పైకి Get to వచ్చేసాయి, the పైన marked location and కిందకు వచ్చినా defend it. ఓకే నీ ఇష్టం. I'll take the stick. ఓకే వెళ్దామా? లెట్స్ గో. I'll take the stick. Let me relax in the passenger seat. Got a loadout drop inbound. You've got gas moving in. Let's do this. Scavenger contract located. Primary objective accomplished. Recon intel secured. అది తీసేసుకోవే. Supply box marked. Secure the goods. ఇక్కడ ఆర్మర్. Armor here. Let's head for the safe zone. Enemy team is I'll tracking take your the stick. position. ఓ ఇంకోటి ఇక్కడే ఉంది. ఎనిమి డ్రైవ్. Next objective update. ఈ రేడార్ తీసుకోవే. Field upgrade here. క్విక్గా రేడార్ తీసేసుకో, వెళ్ళిపోదు. Next objective update. Got the field upgrade. I'll fly it. బుక్ ఆల్రెడీ I'd rather ride. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ లోడౌట్ తీసేసుకుందాం. నేను లోడౌట్ వేస్తా. Got a loadout drop మనీ inbound. డ్రాప్ చేయి. సెల్ఫ్ తీసుకొని మనీ డ్రాప్ చేయి. సెల్ఫ్ తీసుకొని మనీ డ్రాప్ చేయి. చాపర్ మీద పడింది. Copy అది cash drop. పోతుంది. I'll fly it. I'll fly it.
dropping into the AO. Enemy dropping Digga, digga, inside. SMG here. Contact. Snap వేసిన. You ain't dying, but just find కొట్టు medical. కొట్టు కొట్టు. Man, ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు? Fight your way out and you return to the I front think, line. bounty team Lose అనుకుంటా and you're finished. Prove you can still fight. I'm hit. Jesus. You showed no weakness. Stand by for redeployment. Primary objective accomplished. All supply boxes located. చచ్చిపోయినట్లు. Things are that time. రెగ్యులర్గా ఆడదాంలే భయ్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి. లెట్స్ ప్లే రెగ్యులర్ వన్. మనం ఎట్లా ఆడతాము రెగ్యులర్గా. మేబీ షిర్డీ వచ్చినప్పుడు విల్ ట్రై దాట్ లాజిక్. అర్థమైందా? ఏంటంటే మనం regular సర్కిల్స్ చేసుకోవడం, రింగులు వేసుకోవడము షిర్డీ వచ్చి నాకు ఇద్దాం అంటున్నా. ఏంటి సర్కిల్స్ మన గేమ్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి కదా, రీకాన్స్ సర్కిల్స్, ఇన్నర్ సర్కిల్స్ భయ. ఇప్పుడు ఫ్లాగ్స్ చేస్తున్నాం కదా అన్ని. అవునవును. ఆ గేమ్ మెథడాలజీ షిర్డీ వచ్చినాక రింగులు వేసుకుందాం అంటున్నా. ఓకే ఆ మెథడ్ అప్పుడు ట్రై చేద్దాం. మనం ప్రస్తుతం లెట్స్ ప్లే అవర్ ఓన్ వే. అది కూడా బాగానే ఉంటుంది. విచ్ వీఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై దాట్. అంటే కపుల్ ఆఫ్ గేమ్స్ ట్రై చేసినాం కదా, వర్కౌట్ కావట్లే ఈరోజు. అండ్ ఇంకోటి ఏం తెలుసా, సిన్స్ ఈ మోడర్న్ వార్ఫేర్ 2 నిన్న రిలీజ్ చేశారనమాట, నిన్ననో మొన్ననో. సో అండ్ వార్జోన్ 2 కూడా చూపించారు ఎట్లుంటుంది అనేది. సో 2 monthsలో అయిపోతుంది కాబట్టి చాలామంది యూజర్స్ ఆడుతున్నారు, ప్లేయర్స్. ఆడడం వల్ల లాబీస్ చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి అన్నమాట. వినపడుతుందా? Check weapons and gear. You got time before deployment. వినపడుతుందా భయ్? ఓకే వార్జోన్ 2 వస్తుంది కదా ఇప్పుడు. దానివల్ల చాలామంది యూజర్స్ ఆడుతున్నారు అనమాట. కొన్ని రోజుల్లో క్యాలెండర్ తీసేస్తారని. సో మామూలుగానే లాబీస్ చాలా కష్టంగా పడుతున్నాయి, ఫస్ట్ థింగ్ అది. అండ్ సోకేల్ లవ్ రోజు 8, 9, 10 గెలుస్తుంటాడు కదా. ఈరోజు 1 or 2 గెలిచాడు అంతే. బీభత్సమైన హార్డ్ ఉండే అతనికి. గేమ్ ఆడుతుండు 16th ర్యాంక్ 10th ర్యాంక్లో చచ్చిపోతుండు. అట్లుంది పరిస్థితి. అంటే బాగా పడుతున్నాయి గేమ్స్ అవి. సో మనం మ్యాక్సిమం ట్రై చేద్దాం. గెలిచినామంటే ఇట్స్ లైక్ సూపర్ Training's over. అల్టిమేట్ Time to see what you've learned. అవుతుంది అది. ఓకే అట్లుంటుంది. ఓకే Found a bounty contract. Set a drop point for your team, soldier.
Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Heads up, lads. Cash drop inbound. Secure the cargo. Execute all targets in the AO. Hey, stop. Objective is to eliminate the bounty Planting target. Claymore. Enemy UAV active. బయ దగ్గర ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నారా? Got a loadout drop inbound. Let's go. డ్రాప్ వచ్చింది. You're losing ground. Move it. Let's see. Wait. చూద్దాం. ఎక్కడికి వెళ్తుండో. లమేసి వాడు హార్ట్ బీట్ చెక్ చేసుకుంటుండు. బై సైడ్ నువ్వు చూస్తుండవయ్యా. ఇటు పైన చూస్తున్నా. ఎనీ లక్ బై We're సైడ్? in the safe zone. Marking the spot. బై అంటున్నా. బయ సైడ్ అయితే కనపట్ల. చాపర్ దిగాడు వాడు. ఓకే, వాడికి యాక్షన్ అవుతుంది. అవునవును. ఎనిమీ లోడౌట్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, నేను వెళ్ళి క్విక్గా వెళ్ళి తీసుకొని వస్తా. కవర్ చేస్తుండవు. తీసుకో. వస్తున్నాను కానీ చెప్పు. వాడిది లోడౌట్ పడింది పైన. వచ్చాడు పైకి వచ్చాడు. చూసిండు అనుకుంటున్నాను. చూడు, Grenade out! Enemy team is tracking your position. ఈ ఇంటికి వచ్చేసిన నేను. ఓకే, లెవడౌట్ దగ్గర పడుతుండే అయితే. ఓకే, లోడౌట్ దగ్గర ఒకటి పడుతుండు. పండి. Dead. Contract time expired. The target's been lost. Grenade out! వచ్చిండు బయటకు వచ్చిండు. ఇక ఇక్కడ ఉన్నాడు ఈ సమయం. Shit! I'm taking fire! ఓ మై గాడ్. నీ ఇంట్లోకి ఒకటి వచ్చిండు భయ్యా. Enemy UAV active.
You're in a gulag now. Survive to earn redeployment. Roast dressing code. A fight has started. Taunt the enemy while you wait. 2 stones to the noggin ought to do it. Let the mayhem begin. Oi, you're up next. Ready up. Fight your way out and you return to the front line. Lose and you're finished. It's time. No weakness. Stand by for redeployment. Roger. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. You got gas inbound. Safe zone located. Your teammate has failed. They're sent back to base. Your team didn't die for nothing. See Betty right there. Enemy UAV. Oh my god. Next time will be different. ఇంకోడు ఉంటాడని నన్ను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఒకడిని చంపి ఎంజాయ్ చేస్తున్నా, కానీ నన్ను చంపినలే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. మళ్ళీ ఏమేం తెలుసా, వాడు నన్ను చంపేసిండు బాంబు వేసి లోపలికి వచ్చి కొట్టేసి చంపేసినాక నేను నీ దగ్గరకు వచ్చిండు కొట్టడానికి. నువ్వు వాడిని చంపినావు ఒకడిని చంపావా వాళ్ళ టీంలో? వాడు మళ్ళీ వచ్చాడు. నిన్ను చంపినోడు కూడా నన్ను చంపిండు. వాడు నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను లోడౌట్కి వెళ్ళి లోడౌట్ తీసుకొని ఇటు వచ్చేసి నా ప్రాక్సీస్ నాకే పెట్టాడు వాడు. నాకు పేర్లేయి ఫస్ట్, బట్ నాకు రీస్టాక్ ఉంటుంది కదా, నేను 2 వదిలేసిన. వాడు మళ్ళీ నా ప్రాక్సీస్లోకి వచ్చి పేర్లాడు, వాడు చచ్చిపోయాడు. వాళ్ళ టీమ్మేట్ ఇంకో డిప్లాయ్ అయినోడు వచ్చి కొట్టేసాడు. నేను ఒకటే ఉన్నాడు అనుకున్నా, నేను ఆల్రెడీ ఒకటి చంపినావు కదా అని చూసుకున్నా మ్యాప్లో స్టాట్స్లో. అసూమ్ చేసుకున్నా, పోయింది. Be right back. Check weapons and gear. You got time before deployment. Enemy dropping into the AO. Enemy dropping into the AO. Training's over.
Time to see what you've learned. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Rush to the safe zone. You got gas closing in fast. Cash drop is inbound. Intercept, seize the cargo. Scavenger contract కూడా located. ఉంది. Your call. Blue or scaver? Seven here, on it. Let's do this. Don't pay. మనలో ఉన్న ఉగ్ర రూపాన్ని బట్టి ఏంటంటే దడదడైపోవాలి. రేజ్ సిరం చూడు. ఇద్దరం గుచ్చుకొని వెళ్ళి దన్న కొడుతూనే ఉండాలి. పక్కనోడు వస్తే పక్కనే గుచ్చుతారు. రమ్మని వాడికి కూడా గుచ్చుతారు. వస్తాడు ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ. తీసుకోవడం ఒకటి నా మందు. Targets are up. Check them out. Supply box marked. Secure the goods. Hostile dropping into the area. Rani. Watch the skies. కవర్ They're shooting at me. Lights out. డెడ్. నన్ను మావాడిని కొడతావరా? వెళ్దాం దా. అయ్యో సారీ భయ్య, నాకు గుర్తు చేయి నెక్స్ట్ టైం. రీలోడ్ చేస్తున్నా ఒక్క నిమిషం. నీకు ఆర్మర్ ఇద్దాం అనుకున్నా, మర్చిపోయాను. వాడు ఇంట్లో ఉన్నాడంటావా? మెల్లగా వెళ్దాం దా. ఓ ఇక్కడ ఉన్నాడు. వస్తుండు. ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు. Moving here. వస్తుండు. బ్లూ బ్రోకెన్. Got a loadout drop inbound. ఒకటే బుల్లెట్. ఒకటే ఇంకోటి ఉన్నాడు. కొత్త టీం అయ్యా ఇది. అయ్యో. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. ట్రై టు సర్వైవ్. వస్తా. Fight your way out and you return to the front line. Lose and you're finished. It's time, soldier. Break 'em. Got your ass kicked. Turn the base. Your team can still buy you back Do if some they have the balance. cash. వెనకకి వెళ్ళిపో. మార్క్ చేసే చూడు, ఆరెంజ్. Repositioning. లూట్ చేసి నన్ను డిప్లాయ్ చేయి. ఇద్దరం కలిసి వస్తాం. చచ్చిపోయింది అందుకు. రీలోడ్ చేసుకో. ఇంకో ఆర్మర్ ఉంది, తీసుకోలేదు. లెఫ్ట్లో యా. అటే కరెక్టే. యా రీలోడ్ చేసుకో గన్. అటు సైడ్ లూట్ చేయ. ఆరెంజ్ సైడ్ ఉండొచ్చు, బట్ ట్రై.
వాడో ఒకడే టీమ్ బై 5 తో డెలివరీ కొడుతుండే. నువ్వు వాడిని చంపేసినావా ఇంకొకటిని? ఓకే సూపర్ సూపర్. ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్. Moving. ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చు కదా నాకు తెలుసు. నేను చంపినోడే కార్లో వస్తుంది. బుగ్గ తీసేసుకో. Heading out. బుగ్గ తీసుకొని గో దేర్. వెళ్ళు ఎంతసేపు ఉండకు, కనపడిపోతావు వాళ్ళకి. Go towards the scab. Relocating. బై కూడా ఉంది ఇక్కడ. Aid station marked. ఉన్నాడు. This doesn't look great for me. Grass grenade. Lay aside that time. గాల్లో వస్తుండే అక్కడ లెఫ్ట్లో నుంచి ఒకడు, రైట్లో ఒకడు ఉండే. Got to go. See you tomorrow. ఓకే భయ్యా, చలో బాయ్ బాయ్. జీజీస్.
The good, the bad, the ugly. I had an experience to play it early with about 200 creators. Overall, one of the things I liked was the map. I think the map overall looked good. Lighting in general seemed good. Obviously, there might be some dark, cheesy areas that they'll eventually have to fix. It wasn't perfect by any means, but they did incorporate a lot of different POIs as different maps. So similar to like Blackout did, where it had firing range and stuff like that. And I would imagine that over time, maybe they incorporate more maps as time goes on, so you get that little bit of a nostalgia feel from Modern Warfare 2, the original, like 10 years ago. With the map, even though we had a limited loot pool, the actual variety, everything was available. You could pretty much run over and get everything as you went through. So it was super easy to find the specific weapon you wanted. I was able to find a sniper in each of the 3 matches. I didn't use a sniper, but I was able to find one. I was able to find an SMG, and I was able to find a rifle and or LMG that I could use for long range. So pretty straightforward, easy to get that together. Now let's kind of get to some of the neutral stuff before we get into the cons, because I don't want to sound like I'm just bashing the game, because there are a lot of cons. So some of the neutral things that I think they could work on are the vehicles. The vehicles have like this weird wonky turn radius, similar to when Caldera first integrated into Warzone, which I think they could just tune those to make them feel like Warzone does now. I think like they want you to make it feel like a tanky vehicle feels slow and clunky and heavy. So they've intentionally done that. IW is super about realism, even at the cost of fun. And that's sometimes unfortunate. I don't really feel like there's certain elements where, does that make it more fun, less fun, or no different? And you got to kind of consider that, because at the end of the day, it's a video game. You want to have fun. Another thing that is a little bit split in the community, I saw a lot of people talking about this, was the 2v2 gulag. Personally, I went into 3 gulags. I won 2 out of 3 gulags, and you end up with 1 random player. You can get a kill. Maybe you get both kills. Maybe they get the kills and you don't, or you just get wiped, right? But in addition to that, you also get this little key that drops, and you can actually escape through a door, and that's gonna serve as the place of like the capture the flag element that they have currently in the gulag, where you're able to get that, and then you can escape. So now someone can watch the key, and then they can watch the escape. So it kind of adds that element to it, at least until somebody dies, and then you guys are able to come back, which I don't know if that's good or bad. That's really too soon to tell, but it didn't really need to be changed. 1v1, a nice map, just keep swapping it out. It's a kind of a core element of the battle royale at the current moment. Another interesting thing was the triple zones. It happened in 2 out of the 3 matches, where just all of a sudden the map, instead of having 1 big zone that was converging, it said we have 3 zones. And basically you chose one of the areas you were in, or coincidentally you were there, and then those slowly collapsed. And then once they collapsed to a certain point, they didn't collapse to nothing. Once they collapsed to a certain point, then they started to merge, and then you kind of had that last bit of fighting there. And I think that could add an interesting element, but it does end like a little weirdness. I think kind of like one of those things that, could it be amazing? I hope so. But until we get enough reps to really try that out, see if the wins feel rewarding, or is it more RNG, or how does it feel? That one's a little too soon to tell, I think. But I think it is interesting. Like, it's something that I would have never thought of, that maybe it's cool, right? But neutral again. Another thing is proximity chat. It seemed like a lot of people were hyped about that. I think as a casual person playing this game, or even if you play the game seriously, proximity chat's super cool. No matter which way you look at it, it feels super cool. To be able to have that engagement. You could always turn it off, so it's not like you can get bullied or anything like that, right? You can literally just turn off all proximity chat and it won't be an issue. And from a content creator perspective, I think it could lead to amazing comms where people say some crazy off the wall stuff, but it could also be abused by people who want to stream snipe, or maybe play copyright music while you're streaming or something like that, and get your channel striked or something really bad, right? So there are some elements of that that could be abused. So from a content creator perspective, I think it's kind of like good, bad, and like it could be great, you know? So I don't know. It's kind of a tricky one. One other crucial part is the movement. The movement is one of these things that people, especially if you're newer to the Call of Duty franchise, you feel like it's unnatural to not have a slide cancel or things like that. But this feels a little bit more what I would call a traditional Call of Duty, which is perfectly fine. I think there's some elements on it that need to be maybe tightened up. Maybe the slide to reduce that sprint to fire time, so you could hit fire at least a little bit sooner while sliding. Maybe the dive, make it a little bit more functional, because right now it's like you just use it across a pathway, and a few things like that. So I don't know, maybe it's kind of one of those weird things that
they'll hopefully tune it. I think in pretty much every beta we've had tuning to movement to either make it faster or slower in some way. But I wouldn't envision like we're gonna get slide canceling at any point because the responses that I've seen, there's enough positive that are gonna hold that one that the devs are just gonna be like, all right, we're cool, we could stick with this, but maybe we tune it a little bit to kind of offset the other players that are still a little bit unhappy, but it's not a deal breaker, right? On top of that, we have loadout drops are gone, right? So I think this is a neutral one because if you're a BR purist, you're like, thank God, I think loadouts ruined Battle Royale. If you're a min-maxer and you've watched a lot of my videos, you probably are, and you want, you know, a loadout the second you drop in. All right, cool. You know, you have those two people, and I think it's perfectly fine to remove them, right? They are supplementing it. There's going to be weapon loadout weapons that you can purchase at the buy station. You're going to run up to the buy station. You're going to have an option to buy a weapon, and it will be your loadout weapon. It will be expensive, and you will get that one loadout weapon. If you want both your loadout weapons, it's going to be really expensive because you got to buy both of them. And then maybe if you didn't have your guns leveled, maybe there's an upgrade potential feature. They didn't really dive into it all that detailed, and I wish they would have, because then it would simplified it, because on the broadcast everyone was flipping out like, no loadouts? No, there's going to be ways to get loadout weapons, because initially they're not going to have perks within the game, and I think they're going to just see how the overall feel is, and I think that there's pros and cons to that completely. Obviously having loadouts is super easy content, because hey, here's a weapon. That'll still be the case. Like, you'll still need to have the best weapons leveled. If you want to use them in those first 3 weeks, you're going to be able to go to that buy station and buy your gun, and you get your gun immediately. And there's a part of that. The part that I do not like about the lack of loadout drops, especially like we have in Warzone currently with the 5th zone drop, is when you're on the regain. With this particular model of the game, it's almost like the gulag isn't worthwhile. You're going to go to the gulag. You've died, you come back because you win the gulag, and now you land at a random spot and you have to rely on floor loot. And that is pretty bad. Like, that just puts you in a situation where you're like, all right, well, and this could just be me trying to stay alive for 12 minutes and maybe get lucky, and it could be unfortunate that way. So I think there are some elements to that impact the gameplay loop in more ways than you would expect just by removing the loadout. It's like the regain portion, no gulag tokens, no respawn tokens, or any of that stuff. So kind of got that. And then another one did more of a spectating thing was the body cam. It makes it look like you're on the person's shoulder or their head cam, like they had a GoPro attached or something like that. And I don't really care for the angle. And when I was streaming, the chat was basically, what is this? I'm getting nauseous, you know? So I'm not going to show too much of that in the gameplay, but just so you can see it there, it does look a little bit weird. It does give that like visceral, like following it, you're in the action, but nah, it doesn't really work in a practical sense. So even if they would decide to keep it because they invested resources, at least allow it to have the first person perspective, which would make it a little bit nicer, right? And then on top of that, when you are spectating, it has a lack of information. You can't really see the player count, you can't see the mini map, so it's not like you're spectating them from a personal POV. And obviously we've done a bunch of spectating videos on the channel, so it'd be better for us if it worked the way it should, but who knows what they're going to do with that. And that's a lot of the neutrals, right? We've gone through a lot here, but I want to get through the cons because it's going to sound like I'm whining, but I'm not. I'm just giving tons of feedback. If they change nothing, I'll probably still be playing Warzone, right? Like, I'm going to find a way to see how I like the game, because I'm not really usually the biggest fan of traditional battle royales like a PUBG where you loot for 45 minutes and you get into one gunfight. Obviously there's scenarios that are different, but I'm generalizing, but it's kind of one of those things that one of the things that made COD so good as a battle royale is it was just boom, 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 you're in the action, boom, 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 end a zone, you win, or whatever the case is, and there's almost always something going on. Even if you're more of a passive player, you had an opportunity to play that play style. This one, it's going to be a little bit more unforgiving, so it's going to be harder to come back and get back into the game. But one of the biggest flaws, the absolute biggest flaw, at least in my opinion, for Warzone 2.0 was the looting systems, because there's a couple elements at play here. And one, I think this would work probably perfectly for DMZ, because, you know, the inventory system, those types of things that work sense for like an Escape from Tarkov style extraction game mode. I think there's a lot of things that work better for that. But the looting system, I don't mind that we have a bag.
but I think they should really compromise and find a place in the middle, because you have your general inventory that is on your person, and then you have a backpack that holds additional inventory. And with this system, it allows you can hold as many plates as you want, because you get your 3 that takes up the inventory, and then if you want to hold 3 more, you just put them in your inventory, and they're in stacks of 3. So you could have 3, 6, 9, 12 stacks of plates, and that's it. But it's going to take up your inventory slots. You can have a frag grenade, you can have a Semtex, a Claymore, and a Prox Mine all on your person. As soon as you use those 2, the other one will backfill, and it'll backfill. And that allows you to have that. But you could also hold 3 clusters and a precision if you manage to find them with the UAV all at once, which could be a little bit tricky to balance. And the ammo. The ammo also takes the place of that inventory. So if you're just running around looting, you accidentally pick up shotgun ammo, or you accidentally pick up an SMG, or whatever the case is, and then now you decide to get your loadout weapon, which is a rifle, and you weren't carrying rifle ammo. So it's very similar to Apex, where you have to store the allotted ammo for your specific weapon type. So that makes sense. Games do it. But in addition to that, even though on screen it just looks like, hey, this is Apex's looting system or something along those lines, I've played Apex and I played this. Apex feels infinitely smoother to actually use the items and grab items and loot. It was infinitely easier. Blackout even had a system that felt better and more intuitive and less clunky. This thing needs a ton of optimization. I think it can work. Ideally, in a perfect world, I think that you should be able to just run over ammo. Ammo should be one of those things that they're really not worried about. And then maybe utilize those perks or those bag slots for plates, precisions, lethals. Maybe you want to have claymores on a door and prox mines. You can place them all down, I guess. I'm not sure how that's going to work, but it makes it for an interesting gameplay loop if they want to combine those things. It just gets a little bit tricky in the pacing, because there was a point where I did not understand this element while I was playing, because it was like my first match or second match, and I had a nade, and then I go to pick up a Semtex, and then I'm like, oh, but my inventory's full, so I have to grab it and then swap it with something else, and it's just like, that's taking like 5 or 7 seconds. Obviously, later on, we could probably get it in 2 seconds, but how much harder is that to do than just to press X over what I see on the floor, and I either swap with what I have or I don't. The inventory system does create a little bit of hiccups that I'm sure we'll work through, but it just needs a ton of optimization, and that's a key. I don't mind if it's there, because Apex has it and it works good and you got to get used to it, but this thing was clunky as hell because it's not even in a list the way Apex has it. That makes it super easy to read and super smooth. And it goes to the left of your screen on Apex, versus this goes right in the middle of your screen and blocks that vision. So these kind of go hand in hand. One of the things they talked about was the specific loot location. So for example, if you wanted a bunch of cash, maybe you go to a bank. If you wanted a bunch of weapons, you maybe go to a military. I'm talking Vernance style, right? If you wanted plates and heals and those types of things, maybe you go over to hospital and they'll have a supply of that. And you kind of go through those things, right? So us not knowing, hey, this is where you should go for that, obviously it's going to feel like, later on we would have a quote-unquote meta location to land, and since the loot is at the same spot every single time, you could literally have a planned route that you do every single time, which some people will love, but others will hate. And then when you are looting, it made it pretty difficult because the chest and all the loot doesn't really make much noise, if at all, almost no noise. So you could be looking through a building, not find anything, or you know, it could be really tricky where you're looting from one place to the next, to the next, to the next, and there's really doesn't feel like there's anything, because you use audio as a huge part of that within Warzone to identify, I can loot this area, I can get a chest open, I can get 500 cash, try and get my teammate back. This didn't have that feel at all, which I think is kind of a bad thing. The other thing is the AI in this mode is just unnecessary. I understand they want to do this thing with the strongholds and gas up, but I feel like that's a DMZ thing entirely, because they do scavs and all those things in Tarkov, and I get that. It makes sense for DMZ and the looting and but for Battle Royale, I think it makes zero sense, and you are adding something to the game that is for another mode that will probably be amazing, right?
but it's at the detriment of your core game mode. And they did this before. They did it with multiplayer. They made everything perfect. Say loosely, but they made everything designed for the battle royale at the detriment of their multiplayer, and the multiplayer suffered heavily by having the worst multiplayer experiences year after year after year. But it was okay because Warzone was fine, and I think that is a horrible way to go down, because you're kind of like just throwing everything away and banking on one mode instead of trying to make them all great. And I think they seem super hyped about DMZ and they're super secretive about it, but if that ruins Warzone, like, and not enough people care about DMZ, you're kind of screwed, right? Like, especially if the multiplayer is still kind of screwed from the Warzone mechanics, right? So, I mean, there's a little things there, but it is what it is. Buy stations are overly clunky, needs to be super simplified. It shouldn't be these big old boxes. It should do it kind of the listing. If we do it, you go through the list, you click, and it'll open up another list. I think that's fine. I think the UI is just kind of ugly. And then you can only have a limit of certain items you can buy. You can only buy one UAV per buy station, I think, which is kind of weird if you want to kind of just hold on to that. Especially since nobody's going to have perks, it will work. Nobody's going to be able to hide off your UAV. It's going to 100% work. But with the AI, it gets a little bit clunky because there's so many AI over the map. It clutters your whole everything. So it's almost like the UAV is not useful, which I can understand them doing that on purpose. The other part that is probably another very frustrating part is pretty much every quality of life change that is objectively good in the game. I maybe some are very close to a little bit debatable, but objectively good in the game just are non-existent in this. There's no balloons. There's no portable buy stations. There's no portable balloons. There's no lootable perks, which is like, that's my favorite part of like Warzone now, is like go through, you get this, oh my God, I got tempered, you know? It's like one of those, like, I think that's cool. The gas mask, the animations, it's the original from Warzone where you're gonna fall if you're, so even though it's not perfect now, and they at least give you options to toggle it on and off, this basically threw all out of the window. Satchels are non-existent, and they've actually incorporated satchels into the plate system, which I didn't even talk much on at all. But when you load in, you're gonna have the opportunity to have 2 plates, and combined with the health is 100 health, right? It's not the changed health. The TTKs felt very fast because you're gonna have your 2 plates and then your 100 health. So it's like you have 200 compared to Warzone right now. We have 300 when you combine them both. And then when you find a satchel, it's not going to allow you to hold more armor plates. It's just going to allow you to put on an extra armor plate. And with that, it's still going to work with the 3 stacks. So that doesn't matter. You could have 3 there and then 3, 3, 3. And your inventory could be full of like 6 of these satchels and you didn't even realize it because you felt like they were plates. And your inventory, you got to really understand. Obviously, that's something you'll learn. But you could have 6 of those and have no plates because you filled your inventory. So it gets kind of wonky there. And I think, you know, it's kind of one of those things like, why are we doing this? It's a little bit like Blackout in the sense where you could have level 3 armor. But at least with that, there was a visual where I can go, okay, I know I'm going to shoot this guy. And I know he has a little bit of extra tankiness because he has this level 3 armor. Versus